So next theorem says that every Cauchy sequence is bounded. Every Cauchy sequence is bounded. Bounded definition on ortheka. Or a sequence bounded in or sequence xn is said to be bounded if it is bounded above and bounded below. That means there exists lower bound and upper bound for the sequence. That means sequence xn is lying between k1 and k2. All the terms of the sequence are lying between k1 and k2 for some k1 and k2. We have already proved this statement is equivalent to saying that there exists a positive number k such that modulus of the values, modulus of the terms is bounded above by a positive real number k. This random boundedness in the definition. So we take a Cauchy sequence and we try to prove it is bounded. So prove, consider a Cauchy sequence. Let sequence xn be a Cauchy sequence. What does it mean? Cauchy sequence in ortho. For every epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that modulus of xn plus p minus xn, the distance between the terms of the sequence is ultimately small. Ultimately less than any arbitrary positive epsilon. So this is the definition. To prove sequence xn is Cauchy, so consider a particular epsilon. Cauchy. To prove sequence xn is bounded. To prove sequence xn is bounded. So this is what to be proved. So for that, take an epsilon, say epsilon naught, a particular epsilon. Choose a particular epsilon. Then corresponding to this epsilon naught, we have a stage m such that after that stage, the terms are at a distance less than epsilon naught. Okay. By corollary of triangle inequality, I can write. Then by corollary of triangle inequality, modulus of a minus b is greater than or equal to modulus of mod a minus mod b. So this is less than epsilon naught for all n greater than or equal to m and for all p greater than or equal to 1. Thus we have, that is, modulus of xn plus p minus modulus of xn, this absolute value is less than epsilon naught for all n greater than or equal to m and for all p greater than or equal to 1. In particular, for n equal to m, for n equal to m, we have this inequality implies modulus of xm plus p minus modulus of xm
is less than epsilon naught for all p greater than or equal to 1. ഈ inequality എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? That means modulus of xm plus p is lying between modulus of xm plus epsilon naught and modulus of xm minus epsilon naught for all p. Okay, so from this we will get an upper bound for mod xn. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? That is mth ടേമിന് ശേഷമുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ modulus is less than this number. That is left lower bound എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. We need upper bound for mod xn. Mod xn in ഒരു upper bound is enough. Modulus ആയതുകൊണ്ട് it is always bigger than 0. So to prove it is bounded, it is enough to find out an upper bound for the modulus terms. So we can consider only the right hand inequality. Modulus of xm plus p is less than a particular term xm plus epsilon naught. We may take this as ഈ വാല്യൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണല്ലോ. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നിങ്ങളൊരു പേര് വിളിക്കാം. സേ ഞാൻ എച്ച് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. Suppose this is equal to capital H. What is H? H is a particular value modulus of xm plus epsilon naught. ആദ്യം തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തതാണ് epsilon naught എന്ന് പറയുന്ന ഒരു particular positive real number. And mth term അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്തതാണ്. So we have this is less than a particular h. H is a positive number for all p greater than or equal to 1. And this represents in infinitely many inequalities. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? p equal to 1 ആണെങ്കിലും p equal to 2 ആണെങ്കിലും m plus 1th term m plus 2th term എല്ലാം from the m plus 1th term onwards എല്ലാം less than epsilon ആണ് അല്ലേ? These are all less than epsilon. Okay, so xm plus 1 തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടേംസും ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ അല്ല, ലെസ് ദാൻ എച്ച് ആണ്. ഇതെല്ലാം ലെസ് ദാൻ എച്ച് ആണ്, പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എച്ച്. അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? x1 x2 എക്സെട്ര xm. അപ്പോൾ ഈ എച്ചും കൺസിഡർ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഏതൊക്കെയാ? x1 x2 എക്സെട്ര xm. ഇതിനൊരു മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാലോ, ഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി ടേംസിന്റെ മാക്സിമം. ആൻഡ് ദ നമ്പർ എച്ച്, ഇതിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ ജി എടുക്കുകയാണ്. Then g is the maximum of x1 x2 extra xm. So x1 x2 എല്ലാം xm വരെയുള്ള എല്ലാം less than or equal to g ആണ്. And h is less than g. H is also less than or equal to g. H is actually bigger than all the terms. Oh, നമുക്ക് modulus വേണം അല്ലേ? So we may take the modulus of these terms. So the modulus of these terms are all less than g. And from the m1th term or m plus 1th term onwards, these terms, the terms after the mth term, these are all the infinitely many values. ഇതെല്ലാം ഈ terms മൊത്തം they are all less than h from this inequality star. And h is less than or equal to g. These are all strictly less than h.
and h is less than or equal to g by inequality star. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി? എല്ലാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി എന്നായില്ലേ? ദീസ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് ടേം തുടങ്ങി mth ടേം വരെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി ആണ്. m പ്ലസ് 1th ടേം തുടങ്ങി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വി ഹാവ് എല്ലാ ടേംസും ദസ് വി ഹാവ് എല്ലാ ടേംസും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി ആണെന്ന് കിട്ടി for all n. That means sequence xn is bounded. So നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ജി കിട്ടി. ജി എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണ്, മോഡുലസ് വാല്യൂസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ജിയും പോസിറ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് മോഡുലസ് ഓഫ് എവറി ടേം, each term of the sequence is less than or equal to this positive constant g. So capital G is an upper bound for the modulus of the terms of the sequence xn. So that sequence xn is a bounded sequence. Thus we have proved every Cauchy sequence is bounded.